Happy Sunday, all. So, today we are going to discuss on May Day, why it is called May Day, what is the significance of that, why is it an important topic, and so forth. So, today you may feel that communism is irrelevant, uh, it is not updated, right? So is capitalism. Both the isms, capitalism or communism, should be updated in today's context with today's relevance, else these philosophies will get stale. So there are still very good concepts in both socialism and communism. It is not that it is a stale topic, just that it needs, uh, you know, to get updated with today's trends and themes. So May Day is also called as the International Solidarity of Workers Day. So why it is important? So in case we don't have unions, we don't have associations or federations, today most of them working in private sector will agree with us that a single individual can come and ruin your career and leave, isn't it? So at the same time, unnecessary demonstrations and unnecessary protests also will alleviate our productivity. There should be a trade-off between the both in today's context, is our view. May Day originated from the late 19th century labor movement, specifically commencing the 1886 rather Haymarket affair in Chicago, where the workers were striking for an 8-hour workday. They faced repression. They were working for 14 to 15 hours, mind you. It was officially recognized as International Workers' Day in 1889 to promote workers' solidarity and labor rights. And this became a global holiday celebrated with marches. Sooner or later, there were countries which emulated socialism and communism like Russia, Cuba, Vietnam, the previous Romania, Poland, etc. And May Day gained even more momentum. Key historical aspects of May Day: origins in labor struggle. In the 19th century, industrial workers in the US and Europe fought for a 8-hour workday, 8-hour workday, meaning per day it should be only 8 hours of work, as they faced 12 to 16 hours of workdays. Haymarket affair in 1886 on May 1st, 1886. There was a general strike that began in the US for the 8-hour day. On May 4th, a rally at Haymarket Square at Chicago turned violent, leading to the deaths of activists. Thereafter, it gained international recognition in 1889 in the Second International. A global organization of socialist and labor parties declared May Day or May 1st as a day for promoting workers' rights, commemorating the martyrs, those who lost lives. Early celebrations was that May Day was first observed as a Labor Day in 1889. Notably, in India, the first May Day was celebrated in Madras, the current Chennai, in 1923. So, Chennaites should be proud of this. May Day distress signal, how it originated. The radio distress call May Day was coined in 1923 by Frederick Stanley Mockford, a senior radio officer at Croydon Airport in London. So, what is the meaning of this? He needed a word for emergencies that would be easily understood by pilots and ground staff, choosing May Day because it sounded like the French phrase "m'aide," which means help me. So,
May Day is help me for workers, similar to the May Day in French. Official adoption. It was officially adopted as an international distress signal in 1927, replacing SOS for voice-based communication. Ironically, the Spring Festival, historically, which was like May Day, has roots in ancient European festivals like Beltane, celebrating the arrival of spring with bonfires and dancing around a maypole. So maypole has so much of significances which we should know while we are going to celebrate another May Day in 2026 in few more days. Hope you found this useful. This would be one of the uh, you know interview topics for interviews held in May. தேங்க்ஸ், நன்றி. இப்போ நாம மே தினத்துடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி பார்க்கலாம். மே தினம்ன்றது ஏன் கொண்டாடுறோம்? இன்னைக்கு ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாளித்துவம் மேலோங்கி நிற்கிற இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலாளர்களை பற்றி பேசுறதே வந்து ஒரு காலாவதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காலத்தில் எதுவுமே காலாவதி இல்லை. தொழிலாளர்களை பற்றி பேசுறது இன்னைக்கும் பொருந்தும். இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரே ஒரு மாற்றம். மற்றபடி இன்னமும் அந்த சித்தாந்தம் அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ மே தினம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, 19வது நூற்றாண்டுல சிக்காகோவில் ஹே மார்க்கெட் அஃபேர் அப்படின்னு ஒரு போராட்டம் நடந்துச்சு. அந்த போராட்டத்தில் ஊழியர்கள், அதாவது வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் 8 ஹவர் தான் வேலை இருக்கணும், 12லேருந்து 16 ஹவர் வேலை செஞ்சாங்க. சராசரியா 14 மணி நேரம் வேலை செஞ்சாங்கன்னு வரலாறு சொல்லுது. அதுக்கு எதிர்த்து அவங்க குரல் கொடுத்ததோட விளைவு தான் இந்த மே தினம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச தொழிலாளர்கள் தினமா அங்கீகரிக்கப்பட்டது 1889ஆம் ஆண்டு. லேபர் ரைட்ஸ், அதாவது தொழிலாளர்களின் உரிமை மற்றும் தொழிலாளர்களின் சமத்துவத்திற்காக போராடிய ஒரு தினமாக இது கருதப்படுகிறது உலகெங்கும். அது மட்டும் இல்லாம என்னன்னா, 19வது நூற்றாண்டு அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பியால இருந்த தொழிலாளர்கள் 8 ஹவர் வேலை வேணும்னு சொல்லி போராடிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா இருக்கிற 24 மணி நேரத்துல 16 மணி நேரம் வேலை செஞ்சா அப்ப எப்போ சாப்பிடுறது, எப்போ தூங்குறது, எப்போ குடும்பத்தோட நேரம் ஒதுக்குறது? அது இன்னைக்கும் இந்த போராட்டம் பொருந்தும். 12லேருந்து 16 மணி நேரம் வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, சராசரியா 14 மணி நேரம் வைங்களேன். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, ஹே மார்க்கெட் அஃபேர்னு 1886ஆம் ஆண்டு மே 1ஆம் தேதி ஒரு போராட்டத்தை அறிவிக்கிறாங்க. மே 4ஆம் தேதி ஹே மார்க்கெட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சிக்காகோவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியில் இது வந்து ரொம்ப ஒரு வன்முறையா வெடிச்சு அந்த போராளிகள் எல்லாம் சுடப்பட்டு இறந்துட்டாங்க. இதுக்கப்புறமா உலக அங்கீகாரம் 1889ஆம் ஆண்டு தான் வந்தது. 2வது சர்வதேச போராட்டத்தின் போது உலகெங்கும் இது சோசியலிஸ்ட், கம்யூனிஸ்ட், பொது உடைமைவாதிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு மே 1ஆம் தேதி ஒரு ஒர்க்கர்ஸ், தொழிலாளர்களின் தினமாக கொண்டாட வேண்டும் என்ற முன்னெடுப்பு வைக்கப்பட்டது. அந்த உயிரிழந்தவர்களை நினைவு கூர்ந்து. இதுல என்ன வியக்கத்தக்க ஒரு விஷயம்னா, சென்னையில 1923ஆம் ஆண்டு முதல்ல இந்தியாவில மே தினம் கொண்டாடினது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான், சென்னையில தான், அன்னைக்கு இருந்த மெட்ராஸ் மாகாணத்துல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, ரேடியோ டிஸ்ட்ரஸ்ன்னு மேடே அப்படின்றது 1923 தான் அதை வந்து ஃப்ரெட்ரிக் ஸ்டான்லி மார்க்ஃபோர்ட் என்ற ஒரு சீனியர் ரேடியோ ஆஃபீஸர், ஸோ வானொலி நிலையத்தில் வேலை செஞ்சவர், லண்டனில் கிராய்டான் ஏர்போர்ட்ன்ற விமான நிலையத்தில் அவர் இதுக்கு பேர் வச்சார். இதுக்கு என்ன மீனிங்னா,
பிரெஞ்சுல மேடர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அப்படின்னா என்னன்னா உதவி செய்யுங்கள்னு. கிட்டத்தட்ட இந்த மேடேவை அந்த மெய்டர் அப்படின்ற பிரெஞ்சு வார்த்தைக்கு நிகரா அவரு நினைச்சாரு. ஸோ இதுதான் அது. அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா 1927 இது வந்து ஒரு வாய்ஸ் பேஸ்டு கம்யூனிகேஷனா இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இது ஒரு தொடர்பாகவே அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இன்னொன்னு என்னன்னா யூரோப்பிய நாடுகள்ல இந்த மேடேங்கிறது ஒரு ஸ்பிரிங், அதாவது கோடையை வரவேற்கும் ஒரு விழாவாகவே இது போற்றப்பட்டு இருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஸோ இது நாளடைவில் வந்து இது அமெரிக்காவில் தோன்றினாலும் பொது உடைமை நாடுகளான சீனா, கியூபா, ரஷ்யா, அந்த முன்னாடி இருந்த ரஷ்யா, சோவியத் யூனியன், வியட்நாம், ரொமேனியா, போலாந்து போன்ற, அல்பேனியா போன்ற முன்னாள் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளும் இந்த மே தினத்தை தத்தெடுத்து கொண்டு தனதாகி கொண்டனர் என்பதுதான் வரலாறு. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பதிவு. மே தினத்தை நாம் இந்த வருஷம் கொண்டாடும் போது பல நேர்காணல்களில் மே தினத்துடைய காரணம் என்ன, வரலாறு என்ன என்ற கேள்விகள் கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் என்பதற்காகவே இந்த காணொளி. நன்றி. மே தின வாழ்த்துக்கள். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். நன்றி, வணக்கம். இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள்.